Good evening, everyone. Welcome to Vista's revision classes. I'm your max tutor, Shruthi. I hope you're all much excited, right, for the revision classes because Vistas is coming live after a very long time. I hope you are aware that we'll be starting with our live classes for the grade 10, 9 and 8 in English medium. And in Kannada medium, that is only for grade 10. I hope you're all much excited, even I am also. So we'll be starting with our first two chapters, that is in especially CBSE board. You can ask a question. Ma'am, this is according to the CBSE board. What about the state board? So since most of them are watching in Karnataka, that is Kannada people, so I'll be talking both in Kannada and as well as English. So yes, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಈಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಗೆ SA1 ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಹೌದು, SA1 ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, 8th standard, 9th standard, 10th standard ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ all these concepts are repeated once again. So whatever you learn in the 8th standard, so 8th standard ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ. Why? Because 10th standard ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, and as you know ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 8th standard ಈ ಇಯರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. So this whatever the concepts you are studying, it is all fundamental and it is very very important for the next 2 years. Okay, so I hope you're all ready with the pen and paper, whatever the things required. Okay, now ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ವೈ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ರೂಟೀನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಟಿಪ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ 9 to 5 ಇಲ್ಲ 9 to 6 ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ, ತಿರುಗಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ 2 hours, 8 o'clock ಬರ್ತೀರಾ, ತಿರುಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಊಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ TV ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು again you will sleep off, right? This is what the important thing which is going on in all the routines, all students routine I would tell. First prioritize. Okay, ನನಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 8 hours 7 hours ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 hours 5 hours. ಈ ಕಷ್ಟ ನೀವೇನು ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪಡಲ್ಲ ನೀವು ಕಷ್ಟನ. ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ 20 years or 25 years ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 years or 45 years ಬರೀ ನೀವು ಇವಾಗ ಮರದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಮರ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟು ಬೀಜ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬೀಜಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. In the same way, this is also your right age, right time to focus. So first focus ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸೇ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್? ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಟಿಪ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವುಡ್ ಟೆಲ್, ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಓದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ January? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೂ 2 ತಿಂಗಳಿದೆ, 2.5 ತಿಂಗಳಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಈಗಲಿಂದ ಓದಲಿ. 15 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 20 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಡೇಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡು ಇದ್ದಾಗಲೋ, ಯಾವಾಗಲೋ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಮೇಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪಾನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸು ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಮೇನ್. ಸೊ ನಾನು ಹೀಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡಿದೆ there are 2 kinds of parents. So one is forward message ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ one parent, ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಭಿಕ್ಷುಕ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಗು ಏನೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಗು ನೋಡು, ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಥರ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಓದಿದ್ರೆ
ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಟೂ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಆ ಧೈರ್ಯ ನೀವು ತುಂಬಬೇಕು. ಆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಇದೆ, ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನೆ ಅಂತ. ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ you are going to create this impact, your half work is done. ಮೇನ್ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಬಡತನ ಇರುತ್ತೆ, ಓದೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರೋರ ಹತ್ರನೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ವಿಸ್ತಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇವಾಗ ಓಕೆ 2 years ನೀವು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ 2 years ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ 22-23 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆದರೂ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 years ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಓಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕೆ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿಸ್ತಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡನ್. ಇವಾಗ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ವಿಸ್ತಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪುಣ್ಯ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ರೆಫರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೌ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ವಿಸ್ಟಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಎಸ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡೋಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರ, ಈಗ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು. ಏನೋ ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೌದು, ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದಿಲ್ದೇ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೂ ನಾನು ಓದಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನ ಈಗಲೇ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಈ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. Okay, I hope you are getting it. You're very much motivated to learn all the subjects. So if you just come to our grade 8 standard mathematics, sumar chapters ಇದೆ. There are so many difficult chapters also, there are so many easy chapters also. Being a teacher, I'll only tell, but how much you take the interest to learn, that matters a lot, right? So ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. No worries, we are always there for you. So you can come to our company also, you can come here also, we are always there for you to help. Or otherwise you can log into www.vlearning.in. so I'll register agi, subscribe agi, we are always there to help at your service. Okay, now what exactly is the thing, like exam ಹೆಂಗೆ ಓದೋದು ಮ್ಯಾಮ್, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಓದ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಏನು ಓದ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. CBSE ಆಗಿರ್ಬೋದು, ICSE ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ CBSE ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್, ನಿಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಹೌದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲಾನು ಎಂಟೈರ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಒನ್ ಪೇಜ್, A3 ಪೇಜ್ ಆರ್ A4 ಪೇಜ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಒನ್ ಪೇಜ್. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಗೋಡೆಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೂಮ್ ಆರ್ ಎನಿವೇರ್, ಸೊ ಮಲಗಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದಿದಾ A+B² ಇದಾ, A- B² ಇದಾ, ಡನ್.
ಅವತ್ತಿಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರೂಟೀನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಇದಿದಾ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆಫನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಫಾರ್ 21 days ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ದಿನ 6 o'clock ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, if you do that for entire 21 days, automatically 22nd day will automatically be a habit, because ನಮ್ಮ biological cycle ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 21 days. ಸೊ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು, January 6th. ಇವತ್ತಿಂದ 21 days ನಾನು ಈ ಥರ ರೂಟೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊತೀನಪ್ಪ. ನನಗೆ ದಿನ ಒಂದು 2 hours ಓದೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಬಂದು ಐ ನೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಹೌದು ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ the next few years is going to be very easy, because 8th standard is all the fundamental concepts. Our fundamental concepts ನೀವು master ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ the next 9th standard 10th standard is very easy for you. You can ask your brothers or sisters or seniors in 9th standard 10th standard ಏನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. Whatever you are learning now, everything is extension. Especially I am considering for mathematics. So if you come to language section also, bariyadirutte. Yes, theory swalpa bariyadirutte. Right, sit and practice. Reduce your sleep hours for 2 or 3 months. The next summer vacation barutte. Avaga aramag the whole day is yours, right? So adukoskara heltira, this is the right time, right particular time that is we at Vistas correct start ಮಾಡಿದೀವಿ to help you all. So that is why I am stressing, make utilize of all this revision classes. So whatever the grades is, then ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ನೋಡಪ್ಪ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಜನರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಓಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಊಟಕ್ಕಂತೂ ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಂತೂ ನಿಜ. ಬಟ್ ಓದೋದು, ಯಾಕೆ ಓದೋದು? ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಹಾದಾನ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ವಿಸ್ತಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಾರೋ ನಾನು ಓದೋಣ ನೀನು ಓದೋಣ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇನ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. I hope you will keep up this routine. So for the formulas I said, yes, make sure that you ಆ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ, because that is what I used to do. So ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ದೇ ವೇ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಓಕೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಮ್ಯಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಮ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆದು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಸೋಷಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಐ ನೋ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಯೋರ್ 10th standard. 10th standard ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ 10th standardವರೆಗೂ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆದ್ಕೋಬೋದು. ಏನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಟೆಲ್, yes, you have to stick to all the 6 subjects at least up to your 10th standard. Then you get a choice to select whatever you want. So and to select whatever you want, you have to study for that. To study, you have to get good marks. So ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು, 8th standard. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಹೆಂಗೋ ಹೋಯ್ತು. 6th standard ಹೆಂಗೋ ಹೋಯ್ತು, 7th standard ಹೆಂಗೋ ಹೋಯ್ತು ಕೋವಿಡಿಂದ, ಫೈನ್. ಬಟ್ 8th standard ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಡಿಪಾಯ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರನೇ all these concepts you have to be very familiar with. Now you can ask a question, ma'am, this 2 chapters whatever we are studying, no, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ನೆನಪಿದೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. Okay, so if you just
sit for rest 45 minutes or 40 minutes, which we are going to take right now. So aವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 2 chapters you are perfect. You can question, ma'am, ಇದು present ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, but I am telling you all these concepts are repeated for your 9th standard, 10th standard, which is going to happen right after this academic year, right? So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ these are all important. And as I heard, many of the schools are doing full syllabus exam also. So that is why we have taken up all the subjects and not only just the part 1 or part 2 book. Okay, so now let's come to the actual session. I hope you're all much motivated to learn. So please make sure that you keep your pen and paper along with you, because it is very important. So whatever the concepts we are telling, you just read that. That is more, that is more than enough for you to score well according to this chapters. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಶ್ಯೂರ್, ಇವಾಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ 2 chapters we said, rational numbers, linear equation, 2 ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಶ್ಯೂರ್ you'll be getting 8 to 10 marks for sure as per the model papers. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ we at Vistas also will be releasing soon. I hope you are aware of that also. I hope notification has come, right? Now let us come to the actual chapter. So rational numbers. What exactly is rational numbers? Rational numbers ಅಂತ ತಕ್ಷಣ we have already gone through. ಮ್ಯಾಮ್ P by Q ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಟೀಚರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, natural numbers. What are natural numbers? This we have learnt in our primary grades. Natural numbers ಅಂದ್ರೇನು, which we can tell naturally, right? ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 5 fingers. ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 4 fingers. ಇದನ್ನೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 0 1 2 3 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್? Which you can start natural, or which you can tell naturally. It starts from 1. That is very important. Next, what are whole numbers? Whole numbers endrenu, the word itself says whole, complete. So complete andrenu ellanu include agide, but ella andre it starts from 0. That is important. So 0 1 2 3 4 5 6. So these are whole numbers. Next, I am not writing much because you're all much aware, and these are the words which have dealt already in the primary grades, right? Now next, integers. What are integers? Integers are nothing but the combination of both positive numbers and negative numbers and one special number, that is 0. This we have already known the thing. So integers andrenu negative, positive, 0. Idu gottiro vishaya. Next, what are rational numbers? Rational numbers andakshana taleg baradu onde, P by Q. Right? Yes, that is of course true. So rational numbers, a number that can be written in the form of P by Q. But one important thing ಏನಂದ್ರೆ, the denominator should not be equal to 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ if it is equal to 0? See, if it is equal to 0, so now 1 by 0, 100 by 0. What is all this? ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಟೆಲ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮ್ಯಾಮ್ 0 by 1. 0 by 1 is 0. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ದಿದೆ. 0 by 1, so 0 by 100, that and all they have discovered. But 1 by 0, 100 by 0 ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ P by Q. P by Q. So you can question, ma'am, P and Q ne yak togobeku anta. You can take up any alphabets, that is completely left you, but by convention we have been followed. Okay, P by Q ne togobeku anta. So now Q not equal to 0. These are very very important things. And P and Q eradu, it has to be integer. I hope you got this one. So example, it can be anything. So minus 2 by 3, 6 by 7, 9 by minus 5. You can write your own numbers. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ sum up ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, how do we do that? So let me take my pen. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ sum up ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, how do we do that? Yes, first natural numbers ಬರುತ್ತೆ, next whole numbers ಬರುತ್ತೆ, next integers ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Yes, rational numbers. Innondu irrational numbers, don't worry, that is not there for your grade at present, this grade.
Now let us move to the next thing. So what exactly is the next thing? Properties of rational numbers. So ee properties al sumar jana maklu while we are correcting papers we get this. Yella properties madhya confuse ಆಗ್ತಾರೆ. Why? First understand. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಮೇನ್ ಸೋಷಲ್ ಆಗಲಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಸೋಷಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೇಮು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಯ್ನು? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗೆ ಬೈ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸಿಂಗ್, ಬೈ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ 1 page. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 3-4 ಪೇಜ್, ಅದು ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ 1 page. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಡ್, ಯು ನೋ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಬೆಡ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 21 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಲಾಂಗರ್ ಇನ್ ಮಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವೈ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕ್ಲೋಜರ್, ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್. 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ CCAD. Just remember C square AD. You can remember that way also. Closure ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಂಪಲ್ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ A into B is equal to B into A. ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Distributive. So distributive. So she is distributing chocolates on her birthday. Distribute ಅಂದ್ರೇನು? ಕೊಡೋದು. Right? Same way, ಇಲ್ಲಿ alphabets na ಒಳಗಡೆ inner terms ಗೆ, inner what are the terms that we'll be seeing now. So our terms ಗೆ distribute ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's it. Done all the 4 properties. So ಈ 4 properties ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ again each property is divided into 4 things. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್. ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್. ಅಗೈನ್ this also. But distributive for your grade, very small topic has been introduced. Okay, now closure property. Rational numbers are closed under addition. So whenever you get the property as closed, so closed illa options al 1 mark question al enana bandre closed andre adu satisfy aagta ide anta. You can take up any numbers. You can take up 1/2 plus 1/4. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ? y plus, because we are considering under addition. So now it is nothing but, so what is this? LCM ಏನು? So LCM as we know it is 4, right? Ma'am ನಂಗೆ ಅದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. Okay, I'll teach for you, don't worry. So now 2 1s are 2 2s are, so 2 2s are 4. If you want you can do further simplification. You can stop here itself. So ಇವಾಗ ಏನು? 4. Many students LCM ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. Easy method I'll tell you. Just listen to it for few seconds. I mean, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ. ಸೊ ನಾವು 2 ಎಷ್ಟುಸ್ ಆರ್ 4. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. 2 ಎಷ್ಟುಸ್ ಆರ್ 4. So it is 2 2s are. Now close the numerator, concentrate only on the denominator. 4 ಎಷ್ಟುಸ್ ಆರ್ 4. 4 1s are. Now 1 2s are 2 plus 1 1s are 1. So what is this? It is 3/4. We usually put equal to sign. I have put simplification. So what is this? 3/4. E 3/4 rational number. How do it is in the form of p/q. That's it. One property. That is one of the property. Addition ge mugitu. So how about the next one? Subtraction. So subtraction ge same numbers I'll take so that you will not get confused. So 1/2 minus 1/4. What is the LCM just now we told? So it is 4. Now what I have to do? Close the numerator. 2 ಎಷ್ಟುಸ್ ಆರ್ 4. ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ LCM ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ 2 ಎಷ್ಟುಸ್ ಆರ್ 4. 2 2s are. 4 ಎಷ್ಟುಸ್ ಆರ್ 4. 4 1s are. So 1 2s are 2 minus 1 1s are 1. So what is the 2 minus 1? It is 1/4. Yes, 1/4 rational number. Howdu rational number. So rational numbers are closed under subtraction. So closed and takshana ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Yes, ಅದು satisfy ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Why I am stressing this closed word? Because MCQs ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 1 mark questions. You might be getting this one.
Now, rational numbers are closed under multiplication. So, multiplication will aagta idya. We'll check. So, 1 by 2 into 1 by 4. So, what is this? It is 8. 1 by 8 vartadya? Yes, it is coming. So, rational number 1 by 8 is there. So, yes, it is closed. Next, under division check ಮಾಡಬೇಕು. Rational numbers are not closed under division. So, if you have a look at this, 1 by 2 divided by 1 by 4. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ 1 by 2 whole divided by 1 by 4. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 by 2 into 4 by 1. I hope you got this one. So 2 ones are 2 twos are. So what is this? So rational numbers are not closed under division. Now what is the actual thing? However, excluding 0. Now you can ask a question. Ma'am 2 ಇದೆಯಲ್ಲ ma'am 2 rational number ತಾನೆ? Yes, rational number ಹೌದು. See 2 by 1. 2 by 1 ಹೌದು rational number. Your date of birth, this year 2023, this is also rational number. ಯಾಕಂದ್ರೆ we can write by 1. But ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ not closed. ಯಾಕೆ not closed ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು 0 ಅಂತ ಏನನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so if it is 0, obviously 0 is not defined. So on the whole, we'll be writing it as division is not satisfied. But however, if you exclude 0, yes, everything is coming under this property. I hope you got this point, right? Now, what is the next one? Properties of rational number. Eager commutative. This is one of my favorite property actually. So, easy method. Ulta change madadashte. So, eager in the addition gide. So, addition is commutative or not. So, ivaga 1 by 5 plus 1 by 4. You can take up any numbers. I am taking easy ones to make you understand. So, ivaga plus madidini is equal to 1 by 4 plus 1 by 5. What is this? You can write it as A plus B is equal to B plus A. Easy method andre 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. That's it. See, when you do the normal LCM method as you do for the previous, as we did for the previous problem, ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ same thing you will be getting. LHS, RHS, same ಬರುತ್ತೆ. So I hope you know to do this one. Close the numerator and denominator ಎಷ್ಟಿಸ ಅಂತ multiply ಮಾಡಬೇಕು. That is the easiest LCM method. Now, what is the next one? Subtraction. So subtraction is not commutative for rational number. If I take this example itself, 1 by 5 minus 1 by 4 is equal to 1 by 4 minus 1 by 5. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, so whatever the LHS and RHS complete ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. So that is why we are telling it is not commutative. So since it is revision classes, I am not doing the extra step. So please make sure that if you want to learn, just glance your textbook. So as per I say, no, don't glance also. So ಇದನ್ನು just complete ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay? Now, what is the next thing? Multiplication. Same thing, multiplication is commutative or not. This is easy one. 1 by 5 into 1 by 4 is equal to 1 by 4 into 1 by 5. So, illu en barutte? 1 by 20 is equal to 1 by 20. Yes, multiplication is commutative for rational number. This is true. I hope you are understanding. Now, next one. Division is not commutative for rational number. Not commutative. So what is the meaning of not commutative? Obviously adu satisfy agala anta. So 1 by 5 divided by 1 by 4 is equal to 1 by 4 divided by 1 by 5. And heng baruttade idina, just remember A plus B is equal to B plus A. Wherever plus is there, minus, into, divided by. Go on changing. That's it. Done. Now 1 by 5 divided by 1 by 4. So 1 by 5 into 4 by 1. If you want, I'll do the extra step also. So many students might not be understanding this. I'll do the extra step. So ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ? By 1 by 4. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? 1 by 5 into 4 by 1. Right? So ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದೆ into 4 by 1 ಅಂತ. So now is equal to the same thing. 1 by 4 divided by 1 by 5. Is equal to 1 by 4
into 5 by 1. So illen barutte nange, here I'll be getting 4 by 5, here I'll be getting 5 by 4, entirely different. So that is why we are telling it is not commutative. So easy method enandre categorize all this y y n n, yes no anta madodu. So that is the easiest thing as far I remember, because ನಾನು ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, so that I am giving you the tip also. Next, what is the next thing? Associative. As I said you, associative ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪು ಬರಬೇಕು and 3 terms ನೆನ್ಪು ಬರಬೇಕು, 3 variables ನೆನ್ಪು ಬರಬೇಕು. So what is the exact thing? We'll be taking A, B, C. RHS also A, B, C. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಡಿಷನ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಡಿಷನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಂಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. No, never do that. The sign is for A plus. Okay. After that, bracket will come. So bracket andre in mathematics it is into operation or of or times we can tell. So now A plus B plus C. Illi yen bekadru togobodu. So 1 by 4 plus 1 by 3 plus 1 by 2 is equal to. Same thing you have to repeat it, but bracket bere agutte. See, 1 by 4 plus 1 by 3 plus 1 by 2. The 1 is not proper, no? Okay, I hope you are writing along with me. So now 1 by. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 4 and 3. ಸೊ 4 and 3 LCM ಏನು? ಸೊ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ವಿ ಕಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೇನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ 4 3 ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು LCM ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ 12. So now close the numerator. 4 eshtus are 12. So 4 3s are, right? Just a minute. 4 3s are. So multiply into 3. Next, 3 eshtus are 12. 3 4s. I hope you are writing along with me. Next, 3 plus 1 plus 4. Plus 1 by 2. Bracket is very, very important. Bracket hakila andre complete associative property barala. So now is equal to. Why I am doing this complete? Because the same thing is carried forward for, the process is same for subtraction and multiplication and division. So now 1 by 4 plus. Next, 3 2 ಯಾವ್ದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 3 2s are direct multiplication 6. Now close the numerator. 3 eshtus are 6, 3 2s are. Next, 2 eshtus are 6, 2 3s are. So 1 2s are 2 plus 1 3s are 3. Now you can do the normal method. So it is 3 plus 4, that gives me 7. Make sure you put equal to. So that is 7 by 12 plus 1 by 2 is equal to 1 by 4 plus 5 by 6. If you want, you can put the bracket, else no. Now, whenever you complete, because I don't have space, I won't be doing the entire simplification. So whenever you complete this one, so you will be getting LHS and RHS as same. So that is what I stressed out. Addition is associative for rational numbers. So same procedure for subtraction. Subtraction go same numbers. What do you have to do? If suppose 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. Same thing you have to write it for RHS also. So 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. Now plus sign ಹಾಕ್ಬೇಕಾ minus sign ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? Yes, it is minus. Minus, 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 minus. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನಾವು ಪೇಪರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಅವೇರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸೇಮ್. But for the subtraction thing, so whenever you, the procedure is same. That is what I am repeating. The procedure is same. LCM ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು same thing. First bracket you have to simplify.
ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೌ associative. So associative ಅಂದ್ರೇನು? We know this bracket change, but is it the same for the multiplication also? Multiplication ಗೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So 1/2, 1/3, 1/4 is equal to 1/2, 1/3, 1/4. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಬಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ ನಾವು 1 ones are 1. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ? ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು 2 3s ಅಷ್ಟು 6 ಇಂಟು 1/4 is equal to 1/2 into, next 4 3s or 3 4s are, it is 12. So 6 4s are, that gives me, I hope you are doing along with me, 6 4s are 24 is equal to 12 2s or 2 12s are 24. Yes, both are equal. LHS and RHS are equal. Associative property is satisfied for multiplication. So shall we check for the division? So division process madaglu, it is a very very long step. So usually division mele, it is, since it is very long, this question might not be asked, but you have to be aware of, because it is going to be repeated for your next grades, right? So 1/2 divided by 1/3 divided by 1/4. Now you can question, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋ ವರೀಸ್. ಆವಾಗ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಸೊ 1/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/3, ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/4. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್, I mean associative, subtractional ಆಗಲ್ಲ, next divisional ಆಗಲ್ಲ. So I hope you got this one. Now next ಏನು, distributive of multiplication over addition and subtraction. So this is almost the last property. So distributive of multiplication. So first understand the entire sentence. So first divide the sentence of multiplication first ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ into symbol. ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಐದರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಐದರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಯು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್, ಶಿ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹರ್ ಬರ್ಡೇ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನ, ಈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ನ, I hope you remember, in English we tell alphabets, but in mathematics we tell variables. And numbers, normal English, and in mathematics we tell constants. So this is what the basic thing. So this variables inside you have to go. So here one inside, again distribute this to individual terms over there. A into B. So A into B is AB. Now the sign is very very important. So sign ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಓವರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓವರ್ there. Based on this, there are few concepts which is left out. Small things. Additive identity, multiplicative identity, additive inverse and multiplicative inverse. Here, what is the exact thing? So additive identity, so 0. So wherever 0 is there. So even if I am giving you 5 chocolates, ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು? 5 chocolates only, right? Same thing this also. So a plus 0 is equal to 0 plus a. ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು? The remaining that much chocolates only, right? Same thing. That's it. Finish. Additive identity done. Next, multiplicative identity. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು again I'll be getting back the same number. Simple example is your tables. 2 ones are 2, 3 ones are 3, 4 ones are 4. ಎಲ್ಲ 1 ones are ತಗೊಂಡ್ರೆ you'll be getting back the same numbers. Done. Multiplicative identity done. Next,
ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೈನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು a plus of minus a. So whatever you do, again you will be landing up to 0 itself. This is what the small thing. So 1 mark question will be there based on this. So sure 4 to 5 marks sure from this topic. Next, multiplicative inverse. So what is multiplicative inverse? Multiplicative inverse andre same thing, but when you do the cancellation thing. So you suppose, let me take it as 2 by 3 into 3 by 2. So 3 ones are 3 ones are 2 ones are 2 ones are. What is the answer I'll be getting? I'll be getting it as 1. So that is what the thing. So provided C and D has to be satisfied. So A and D, C and B, everything cancel admel nanu 1 ulidre. So then it is multiplicative inverse. So I hope you are almost covered with the thing. So there is one point which is left out, that is number line. So number line is a sure question, but the thing is we have already did this in our primary grades. So what is the number line? Ivaga ನೀವು normal scale ತಗೋಬಹುದು. ಆ scale ಅಲ್ಲಿ 0 to 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ small. If it is a small scale 15 ಇರುತ್ತೆ. If it is a long scale 30 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. So small scale ಅಲ್ಲಿ 0 to 1 ಎಷ್ಟು lines ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು divisions or how many intervals you can see? Obviously it is 10. But when you have a look at this one, so it is 1 by 9, 2 by 9, 3 by 9 up to 8 by 9. You can question, ma'am, 9 by 9 yakilla anta. See, 9 by 9, 9 ones are 9 ones, I'll be getting 1, right? Same way this follows. So idru madhya there are so many rational numbers, again adru madhya there are so many rational numbers. So this is how numbers are infinite. So that is what we tell. I hope you are understanding this one. What is the next thing? So ಈಗ ನಮ್ಮ actual session ಗೆ ಬರೋಣ. So now we are almost revised with the chapter, entire rational numbers chapter na revise ಮಾಡಿದೀವಿ. Now we'll slightly come to our solving model papers. So model papers in these are the some of the questions which I have picked. This is apart from your textbook. So if the students who are scoring well and already scored well in essay 1 exam, please make sure that you solve this one. These are exactly from the, directly I have picked from the model paper. Write 4 rational numbers between 1 by 2 and 3 by 4. I hope you know this type of problems ke ಎರಡು ತರ ಇದೆ solve ಮಾಡೋದು. One as usual normal method and ಇನ್ನೊಂದು mean method ಅಂತ. So we'll be solving both after that. So 1 by 2 and 3 by 4. 1 by 2 and 3 by 4 ಹೆಂಗೆ solve ಮಾಡೋದು? So easy method. ನನಗೆ denominators equal ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ denominators equal ಬರುತ್ತೆ? So 2 ಎಷ್ಟು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ denominator equal, 4 ಎಷ್ಟು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ both denominators has to be equal. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 10s 4 5s, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ಎರಡು 20 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ನಂಬರ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 1 into 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 into 10. ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ? 3 into 5 divided by 4 into 5. So what is my thing? So it is 10 by 20. What is this one? 15 by 20. My answer is not over. I have to pick 4 rational numbers. Idru madhya bartiranta numbers. ಈಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದ ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ 11 by 20 ಇದೆ. ಸೊ 12 by 20 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? 13 by 20 ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಕಾಮಾ. Next 14 by 20 ಇದೆ. These are the rational numbers. Make sure that you put complete and neat haki so that the teacher who is correcting will understand, okay, this student is very studious, he or she has analyzed everything and is written correctly anta they'll analyze the thing, right? Now what is the second question? Which of the following statement is always true? I think this you will do it. So x by y is a rational number, x and y. Now you can question, ma'am, x and y na ನಾನು rational number ತಗೋಬೇಕಾ? ಅವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇಸ್ 2 numbers, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 23 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 by 3 divided by 2. 2 into 3 divided by 2. But the thing is, it has to lie between 2 and 3. The answers whatever you are getting, no, it has to lie between 2 and 3. So 2 and 3 lie ಮಾಡೋದು, you can have a look at everything. So 2 by 3 divided by 2. Next 2 into 3 divided by 2. 2 plus 3 divided by 2. 2 minus 3 divided by 2.
everything you do, only this option will be satisfied. If you want, I'll do for this. So 2 plus 3 divided by 2. So this is nothing but 5 by 2. So that is somewhere around 2.5. Right? So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ yes ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ because the main thing they have asked is it has to lie between x and y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. I hope you got this one. Next, name the property under multiplication used in -1/3 into -3 into. This is very easy one. ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So which type it is? ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು. So ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ it is commutative. But ಏನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲಿ we have introduced one new word, reciprocal. What is the meaning of reciprocal? Reciprocal ಅಂದ ತಕ್ಷಣ numerator denominator ಮಾಡಬೇಕು, denominator numerator ಮಾಡಬೇಕು. Don't touch this sign. This is important. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದರ್. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3/8 plus of -5/7 is equal to -19/56 shows that. So ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 8 7s ಎರಡು ಯಾವುದನ್ನ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 56 ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. 8 ಎಷ್ಟು 56. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 8 7s and this is 8s. So it is 21 minus 40. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ -19/56. ಎಸ್ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. I hope you got this one. So and the last question, find the rational numbers between 2 and 3. But bracket ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? mean method ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So what you have to do? mean method, I hope many have you have forgotten. It is a plus b by 2. I hope you got this one. So 2 plus 3 divided by 2. So what is this? 5 by 2. ನಾನು ಇನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಎ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ. ಡನ್. I hope you understood most of the things. So before that, let me see some of the comments. So many of them, next chapter hogak munche many of the comments I got to know many of the people are commenting. Many of them are wishing good evening, good evening. Yes, good evening everyone. Good evening once again. Okay, Meenakshi, Chudamani, Smita, so many are commenting. Good evening, very good evening. I hope you're all much excited. So here there is some question by Varathan. Please explain rational numbers in simple terms, ma'am. Yenilla rational numbers andrenu p by q. P by q, you can take up any alphabets also. So Varathan, you can take v by a also. That is completely left you, but denominator 0 irbardu. That is the only thing. Easy method. Ma'am, give tips to remember formulas by Lavanya. Okay, formulas, easy method I told you. Make a page or stick to one page. A3 page or illa eno ondu A4 page, just stick everything, have a glance everything. I mean every day you have a glance before going to sleep, after going to sleep, as I told you. Next, third question, how many marks can we expect this year from these chapters, ma'am? By Nagaraju. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ಬರೀ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬುಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಸೂನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ಓಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಶ್ಯೂರ್ 4 to 5 marks ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ 8 to 10 marks, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. Devraj, nice class, super ma'am. Yes, thank you so much. It's all because of you people. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಮಗೂ ಓಕೆಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನೋ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಏನೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್. So what are linear equation? So what are linear equation by Yashraj? So Yashraj, linear equation just now we'll be dealing, don't worry, I'll be teaching that. So what is the formula for mean method, ma'am? Varathan, mean method just now we have discussed, no Varathan, it is a plus b by 2. I hope you got this one.
Yes, Smita, nice class explanation, good. Yes, so make sure that ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬೀನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ತಮ್ನೇಲ್ over there, ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ 1 ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 8 ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ 8 ಸೆಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 8 hours ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 8 hours ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೂವೀಸ್ಗೆ 3 hours ಕುತ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್, ಒಂದು 2-3 ಮೂವಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. So let us come back to our session. So linear equation. So idon chapter. So ಈಗ already 4 to 5 marks ಬಂದಿದೆ. Next chapter ಈಗ 4 to 5 marks. So that is guaranteed. I hope ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. What are the properties? 4 types of properties. Addition ಹೆಂಗೆ, multiplication, subtraction, division, each and every property we have did. And distributive ಗೆ there is no such rule. It is multiplication over addition or subtraction. So just ಅದ್ರ ಮೇಲೆ few problems ಇರುತ್ತೆ. A ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಕಬೇಕು, B ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಕಬೇಕು, C ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಡನ್. ಈಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲಕ್ಕಿ ಎನಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ 4-5 hour ಅಂತೂ ತೊಗೊತಾರೆ. 1 week ಅಂತೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಓಕೆ 2 chapters in entire almost 45 minutes, 1 hour ಅಲ್ಲಿ entire 2 chapters will be covered. You have to be lucky for that. Whoever referred you Vistas, no, please thank them at least. So at least in the future ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಓಕೆ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ or anything, ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕೋಚಿಂಗ್, ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್. ದಿನ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೇಳೋಣ, 5 o'clock to 7 o'clock ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ಲಾನ್ಸ್, ಡನ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ now let us come to the linear equation in one variable. So before that let us recall the things. So ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ algebraic expression ಅಂದ್ರೇನು. As I said you, alphabets ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ಸ್? ನಂಬರ್ಸ್ obviously it is constants. So I am getting thirst, so let me drink some water. Yes, I was feeling very thirsty. So why ಯಾಕಿಷ್ಟು ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ನೀವಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಏನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ನಾವು ಅದರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ or whatever we go through in our personal life or ಮನೇಲಿ, we entirely forget that. So you can talk to any of the teachers. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟೆಲ್. ಸೊ ಎಸ್, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ನೋ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಎಷ್ಟೋ ಕಣ್ಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಿದೆ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್. ಸೊ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮೇನ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ಸ್ಟರ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್, ಡನ್. Next, what is linear equation? Linear equation equal to sign ಇದೆ ಹೌದು, but it is having degree 1 or power 1 ಇದೆ. ಪವರ್ 1 ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪವರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. I hope you got this one. 2x minus 3 is equal to 7. So ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2x square ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್, ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. So solving equations which have linear equation one side and the number. This is easy method. We have solved this one. So do along with me. So again ಮಾಡಬೇಕು 2y is equal to
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ 4 minus 9. 4 minus 9 ಅಂದ್ರೇನು? -5. 2y. y is equal to -5/2. That's it. ಬಂತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಮುಗೀತು. This is one of the easiest chapter and my favorite chapter also. So solving the equation having the variable on both the side. Both the side ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆನೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆನೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ 2x, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 -3. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +3. So this is 5 and this is x. So what is x? X is equal to 5. ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, 2x - 1x, it is x. What is the next one? Did we skip anything? No. Equations reducible to the linear form. Example, linear form ಹೆಂಗಪ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ 1, ಅದೇ ಥರನೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಇರೋದು ಇಂಟು 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x + 1 is equal to 3 ಇಂಟು. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2x + 3 ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇಂಟು 2x + 3. Many students will do mistake by not writing brackets. Always write the bracket. Okay. Now distribute. ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು 8x + 8 is equal to 3 2s are 6x + 9. So what is this? 8x minus 6x is equal to 9 minus 8. So what is this? 1 and this is 2x. X is equal to into 2 iradu ee kade bandre it is divided by 2. Isn't it easy? Yes. So akasmat kashta agtidru, please make sure that you comment so that we'll take the screenshot. Okay, our question difficult ide anta. So in the back end team will get back to you. Okay, ee magu ee problem artha agtilla anta illa either we'll only get back to you. Now reducing equations to simpler form. So inna simpler form ಗೆ reduce ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನ simpler form ಗೆ ಹೆಂಗೆ reduce ಮಾಡ್ತೀರಾ? x/2. ಸೊ easy method 2 and 5 ಯಾವ್ದನ್ನ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ what you have to do? So LCM. So 2 5s are 10. 2 ಎಷ್ಟಸ್ are 10. 2 5s are, as I said you, close the numerator. 5 ಎಷ್ಟಸ್ are 10. 5 2s are. So this is 5x minus 2 is equal to. Now 3 and 4 ಯಾವ್ದನ್ನ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಇಟ್ ಇಸ್ 12. ಸೊ 3 ಎಷ್ಟಸ್ are 12. 3 4s are. 4 ಎಷ್ಟಸ್ are 12. ಸೊ 4 3s are. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4x + 3. ಈಗ now what I have to do? So this is nothing but 5x. or easy method, inna easy method ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. Now inna easy method, let me take my pen. So it is, hey, what is this? There is some technical, okay, fine. Now x/2 minus x/3, ಅದನ್ನ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ವಾ? x ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. 1/4 plus 1/5. ಈಗ ಇನ್ನ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 and this is 3x minus ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ಟು ಡೂ LCM. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5s are and this is 4s are. So this is 1x by 6 is equal to 9/20. And this is equal to, x is equal to 9/20 into 6. So this gives me 2 3s are, 2 10s are. So 9 3s are 27/10. That is what the answer. Easy method. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ? I mean I have erased and wrote because x one ಕಡೆ ಇದೆ, take x one ಕಡೆ. I mean take x one side and numbers na ಇನ್ನೊಂದು side. Now we'll come to the model paper. So there are only 5 questions. We'll solve it very quickly. So now solve 3x minus 5/2 plus x. So it's a very long equation. So do along with me. So 3x minus 5/2. This is an important question. People who are very toppers, so please make sure that you solve before me. So plus x plus 2x minus 3/3. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ LHS ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 3x/2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/6. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ LCM ಏನು? 6. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್. 2 ಎಷ್ಟಸ್ are 6.
2 3s are. ಇವಾಗ 3 ಎಷ್ಟು ಜಾ 6, 3 2s are. 2 ಎಷ್ಟು ಜಾ 6, 2 3s are. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಎಷ್ಟು ಜಾ 6, 1 6. Now you have to multiply to the inner terms. So 3 3s are 9x minus 15. This is very very important. Many students just 5 3s anta madbirtare. No. So now plus 6x plus, I hope you are doing along with me, 2 2s are 4x minus 6 plus 3 3s are 9x is equal to 5 by 6. Easy method. 9 plus 9, 18. Next, 6x plus 4x, 10. So that gives me 28x. So 28x minus. So this gives me 15. Put the same sign and add the numbers. So that gives me 21 by 6 is equal to 5 by 6. 6 and 6 get cancelled. 28x is equal to 5 plus 21. So 5 plus 21, that gives me 26 divided by 28. So x is equal to 26 by 28. Cancel ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So cancel ಮಾಡಿದಾಗ I'll be writing here x is equal to 13 divided by 14. ಯಾಕೆ? 2 1s are, 2 3s are, 2 1s are, 2 4s are. I hope you got this one. This is one of the important problem. Now 9 is added to 2 times a number gives 4. First statement problems kottaga divide the statement problem. So 9 is added to 2 times a number. 9 is added. So do we know the number? We don't know. Let the number be x. 9 is added. So 9 na add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 2 times of the number. Number ಏನು? x. Times ಅಂದ ತಕ್ಷಣ it is into symbol. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Gives 4. Gives ಅಂದ್ರೆ equal to 4. This is what the linear equation. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು arrive ಆದರೆ the rest is very very easy. So now 2x is equal to, so 4 minus 9, that is equal to minus 5. So ಬೇಕಾದರೆ x is equal to minus 5 by 2. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಇದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾ ಏನು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮಗೆ RHS ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ನೌ same thing, Arjun is twice as old as Shriya. This is also important problem. ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯು ನೋ ದಟ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ VVIFE. It's not WIFE, it is VVIFE. Very very important for examination. Isn't it interesting, right? Yes. So ನಾನು ಇದನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವೈಫ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ VV ಅಂತ ಬಂದರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಾವು ಅರ್ಜುನ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶ್ರೇಯಾ. ಅರ್ಜುನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಓಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶ್ರೇಯಾ. ಹಿಸ್ ಏಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ago ಹಿಸ್ ಏಜಸ್ 3 times ಶ್ರೇಯಾಸ್ ಏಜ್. ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಟ್ ಶ್ರೇಯಾಸ್ ಏಜ್ ಬಿ x years. So always make sure that you have to, the previous problem ashte statement al bariri, okay this is the number anta statement al bariri, that shows the complete answer. ardardakella bidak hogbedi. Now next eno, Arjun is twice as old as Shriya. So let Arjun age be y years. Now ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 5 years ago ಏಜ್ ವಾಸ್. ಸೊ 5 years ಮುಂಚೆ. ಅಗೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಅಗೋ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 5 years ago ಅಂದರೆ 5 years ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಾ ಏಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶ್ರೇಯಾ ಏಜು x minus 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಏಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಜುನ್ ಏಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ y minus 5. Is it correct? ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಹೊಡಿತಿದೆ. ಎಸ್, ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಅರ್ಜುನ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶ್ರೇಯಾ. ಸೊ ಎಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಲರ್ಟ್, ಗುಡ್. ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶ್ರೇಯಾ ಅಂದರೆ 2x years. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇವರು x minus 5 2x minus 5. You can't take another variable because we are dealing with linear equation. So x minus 5 2x minus 5. Find their present age. So 5 years ago their age was 3 times the Shreya's age. So whose age was? So his age and takshana ಏನು ಬರಬೇಕು? Arjun's age. I'll do by the side. 2x minus 5 is equal to 3 times ಅಂದರೆ 3 into. Next Shreya's age ಏನು?
x minus 5. So this is 5. I hope you know this one. 2x minus 5 is equal to 3x minus 15. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ 5 1s 5 3s ಅಂತ. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. 2x plus 3x is equal to minus 15 plus 5. So this gives me minus, so this is 5x, right? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೊಡಿತಿದೆ. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus x and this is minus 10. So minus minus get cancel, x is equal to 10. Now while writing the last statement, make sure you write it correctly. So this is 10 years. Many students will lose half mark by not writing years over there. So make sure you write this. So Shreya's age is 10 years. Next, what is Arjun's age? Arjun's age is 20 years. This is how you have to end up. I hope you got this one. This is one of the very important problem. Next, Ganesh and Ramesh. So we are almost at the end of the chapter. Ganesh and Ramesh, total sum of their ages. So ellana age problem ellana bandre, it is very very important, because you can ask the people who are writing the government exams or anything, age problem sure irutte, or bank exams. So age problem ಈಗ ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಗಣೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಇಸ್ 35. ಗಣೇಶ್ ಇಸ್ 5 years ಎಲ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಮೇಶ್. ನನಗೆ ರಮೇಶ್ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ರಮೇಶ್ ಏಜ್ ಬಿ x years. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಗಣೇಶ್ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಗಣೇಶ್ ಅಂಡ್ ರಮೇಶ್, ಅದು ಅಡಿಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಣೇಶ್ ಇಸ್ 5 years ಎಲ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, x plus 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಗಣೇಶ್ ಏಜ್ ಬಿ x plus 5 years. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅಡಿಷನು, ಗಣೇಶ್ ಏಜು ರಮೇಶ್ ಏಜು. ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಟೋಟಲ್ 35 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 35. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2x plus 5 is equal to 35. 2x is equal to 35 minus 5. So 35 minus 5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 30. x is equal to 30 by 2, that gives me 15. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 15 years. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಗಣೇಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20 years. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. Now, last problem of the entire chapter. State whether the following equation is linear or not and solve it. You have to state ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 3 ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, 1 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 3 into x plus 1 is equal to 1 into x minus 3. Right? So now 3x plus 3 distribute. So 3 is equal to, again distribute. So x minus 3. So 3x minus x is equal to minus 3 minus 3. Minus 3 minus 3 ಎಷ್ಟು, minus 6. And this is 2x. x is equal to minus 6 by 2. So this gives me x is equal to minus 3. So that finishes almost your entire 2 chapters. So ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವಾಗ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಓದಿದ್ವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಲೀನಿಯರ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ, 1 ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 1 ಬರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ 1 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ 1 ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿಸ್ಟಾಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಸ್ತಾಸಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬವ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಅದಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಂಗೆ 100/100 ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 80/80 ಬೇಕಂದರೆ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್. ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 50 marks ಆ್ಯಂಡ್ 10 marks is for, that is 40 marks ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, 10 marks is for internals. Yes, sure you can get out of out, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ಕುದುರೆನೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕುದುರೆಗೆ ನೀರು ದಾಹ ಅಂದರೆ ನದಿ ಹತ್ರವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 80% 90% ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಿದಾರಪ್ಪ, ಈ ಸಾದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10% ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್. ಸೊ ಹೋಮ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಯೋರ್ 10% ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ತಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮುಗೀತಂತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೀಪ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಒನ್ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟಿಂದ ಓದ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋ, ಯು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ಸ್ಟಿಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು 5 o'clock to 7 o'clock ವಿಸ್ತಾಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ assure, I mean we can assure you that you will be getting above average 80-90%. ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋ, ಏಮ್ ಹೈ. ಮ್ಯಾಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗು ರೀಚ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂತ ಆನೆ ಬಲ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನೆ ಬಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಓದಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಿನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶ್ಯೂರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಾಕ್ ಆನ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಿಪ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಾಯ್.